we have, as you may know, state-of-the-art technology for our technical center facilities in Yongin, and we will continue to use these operations also to serve our Korean customers, especially now with the challenging task in terms of Euro 6 and also the CAFE targets, so the average fuel targets for the Korean industry that have to be met by 2020. So for this we will have on-site expertise in our technical centers. 세 번째 R&D 관련된 질문을 해주셨는데요. 현재 저희 R&D 센터에 근무하고 있는 엔지니어의 수는 약 250명이 되겠습니다. 특히 자동차 분야의 애플리케이션 서비스 쪽을 담당을 하고 있고요. 아시다시피 저희 용인에 첨단 기술이 탑재되어 있는 테크니컬 센터를 운행 중에 있어서요. 한국 내 고객들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 또 향후에 굉장히 도전적인 과제들이 남아있죠. 유로 6도 충족시켜야 되고 또 배출량 목표도 2020년까지 달성을 해야 되는 문제가 남아있습니다. 따라서 저희는 현지, 그러니까 한국의 이런 전문가들을 적극 배치할 계획입니다. 다른 질문 있으신 강현 교수. 네, 한국경제 강현 기자입니다. 자율주행하고 커넥티비티가 이제 새로운 시장이 한국에서 새로운 시장을 기대하고 계시다고 했는데요. 특별히 어떤 구체적인 기술이 빠른 시일에, 빠른 올해라든지 내년이라든지 한국에서 볼 수 있는 구체적인 기술이 있으면 And from Korea Economy Daily, my name is Kang. You mentioned that the automated driving and connectivity will open up new markets in Korea. Having said that, what are some of the specific technology we can expect to see in the near future, for say this year and maybe early next year? So right now, I mean, we have early talks with our customers. As I mentioned also, the first projects have just started in Germany in 2015. I mean, just to quickly explain what we are looking at connectivity, to tell a bit more and give some examples. So we are looking actually at connectivity from a point of view that we connect actually sensors, so micromechanical sensors with smart software and connect it then to services. So actually the sensors provide the data, smart software is analyzing the data and makes it usable for services. We use them later into the mobility solution. I would like to give you two examples of what this can mean. 우선 지금 저희가 초기 단계 논의를 진행 중에 있고요. 한국에서는요. 또 지금 독일에서 2015년 첫 번째 프로젝트를 막 시작한 단계입니다. 커넥티비티에 대해서 몇 가지 좀 배경 설명과 수치를 말씀을 드리자면 우선 커넥티비티라는 것은 저희가 마이크로 메카니컬 센서를 스마트 소프트웨어에 연결을 해서 정보를 창출하는 것인데요. 이렇게 센서는 데이터를 제공을 해주고 스마트 소프트웨어는 분석을 해주고 또 이러한 분석 내용들을 모빌리티 솔루션의 일환으로 제공을 하는 것이 될 것인데 이렇게 두 가지 예를 들어드릴 수 있을 텐데요. So one would be what we call the e-call or the emergency call. This, to give an example, can be that a car is involved in an accident. So in case of the accident, then the sensor immediately transmits the data to a service provider, making sure that ambulance and rescue service can be immediately sent on the way. So there's no need for further phone calls anymore. This is an automated system, and the services to provide this of course can save lives. The second example would be basically that you can imagine a situation on a highway with low visibility. If in the future we imagine that cars can connect to each other via the internet and transfer data, cars being stuck already in low visibility in the fog can already send signals to the cars approaching from behind and making driving a lot easier. So we have always seen also in Europe crashes in low visibility in fog. This can definitely be avoided with connectivity. So this is actually examples of what we have in mind. We are at early stages and right now still at initial discussions with the customers. But we believe that especially in Korea, with from my point of view, always impressive speed of the internet, we have quite good options in the market for successful business models. 첫 번째 예가 eCall이라고 emergency call을 가능하게 해줄 것입니다. 차 사고가
발생했을 경우에 센서에서 서비스 프로바이더한테 이 사고 정보를 전송을 해줘서 앰뷸런스나 구급차가 전화 통화 없이 자동으로 배치될 수 있도록 함으로써 본 서비스를 통해서 생명 구조가 가능하겠고요. 두 번째 예는 이제 도로 주행 중에 시야 확보가 안 될 경우에 자동차들이 상호 인터넷으로 연결이 되어서 데이터를 서로 주고받는 경우가 될 것입니다. 그래서 안개가 심할 경우에는 이제 후방에서 오는 차량들이 서로 그 시그널을 보냄으로써 주행을 안전하게 할 수 있도록 지원을 하는 형태가 또 다른 이제 커넥티비티 쪽에서 저희가 예상하고 있는 시나리오가 되겠습니다. 지금 저희 고객하고도 이제 논의 중인 초기 단계가 되겠고요. 또 한국 같은 경우에는 인터넷 스피드가 워낙 빠르기 때문에 또 다양한 옵션들이 개발 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 안녕하세요. 라이더 매거진의 박진규 기자입니다. KB 와이퍼 시스템이 만든 와이퍼들의 이제 주요 공략 포인트를 알려드릴게요. 회사나 시장 집중하는 부분이 어떤 것인지 좀 말씀해 주시죠. So you're forming a joint venture with 시스템을 group, and could you briefly tell us about the company itself, the market going after, and the focus of your strategy there? Yes, the focus is actually to unite now two companies. Gyeongchang Corporation actually with an extensive expertise in the local market and Bosch at the same time. So the idea of the joint venture is to bring two strong partners together and let them have, especially for the domestic market, a portfolio for wiper system that is one of the most competitive you can find actually in the domestic markets. So as mentioned already, so operations will start in 2016. We'll have to see by then how far also the local automotive market is still growing, and then how far then also sales numbers kick in. So it's a bit early now to project for this. So let the young team, the young baby now grow, start operations, and then see how they proceed in 2011 when the ramp-up has been done. 우선 저희가 이제 집중하고자 하는 것은 이제 양사의 전문성을 통합시켜서 굉장히 경쟁력 있는 와이퍼 시스템을 국내 시장에서 제공하는 것이 되겠습니다. 국내 시장에서 이제 강한 경쟁력을 갖춘 와이퍼 포트폴리오를 구축하는 것을 목표로 하고 있고요. 이 합작회사는 2016년 운영을 시작할 계획입니다. 그래서 그 시기에 국내 자동차 시장의 어떤 성장세도 봐야 되겠고 또 전체 매출 규모 이런 것들도 시기가 돼야지 저희가 예측 가능할 것이다 라고 생각이 되고 지금은 좀 거기에 대해서 언급하기는 시기상조가 아닐까 생각을 합니다. 그래서 지금 막 회사가 탄생하고 있는 단계이기 때문에 좀 지켜봐야 할 것 같습니다. 예, 서울신문의 유영규 기자라고 하는데요. 지금 LG나 삼성, 한국 기업들, 전자 IT 기업들도 이제 전기차나 자율주행차를 미래 먹거리라고 판단하고 증거 등을 걷고 있습니다. 하고 있고요. 사실상의 이 파트에서는 경쟁이 불가피할 것으로 보이는데 한국 IT 기업의 경쟁력을 어떻게 자동차 산업에서 보시는지, 그리고 특히 내연 기관을 중심으로 노하우가 도시의 노하우는 세계적으로 알고 있는데 이렇게 점점 전자화되는 자동차 안에서의 도시가 가진 경쟁력이 어떻다고 생각하시는지. My name is Yoru from Seoul Dailies. If you look at LG or Samsung or other IT companies in Korea, they're all focusing on EVs and automated driving for the future. And they believe that this will be their future growth engine, and they have just started looking at these businesses. Having said that, it seems inevitable that you will compete in this area in the future. So how do you view the competitiveness of Korean IT companies in that area in respect to automotive industry? And Bosch is the global leader when it comes to combustion engine. But how do you view your competitiveness in electrification of automotives? Okay, let us start with the last question actually. Competitiveness
in the traditional fields like for electrification. We do believe that we're having a very competitive position. And as I mentioned in the speech, to say, so we want to take actually electrification to the same levels where we have taken diesel. To just give you one example, I mean, as there are various systems now under discussion, but what was the one I mentioned also, and these are now the systems that open the market, and Bosch, from our point of view, has really world-leading technology for this, what we call the Bosch recuperation system. This is actually an entry-level hybrid that supports the engine, the combustion engine with an electrical engine, and can also, while braking, actually charge the battery again. So this realizes, compared to today's combustion engine and start-stop systems, a further 10% already in gasoline consumption or diesel consumption. And that's why also a good technology to open. This is only mid-level technology. We could also now talk about larger ones. But for this, for the details also when it comes to hybrid, electrification, battery packs, I would also then actually ask you to contact our team for further details. 우선 보쉬는 전기화 분야에 있어서 강한 경쟁력을 갖추고 있다고 생각을 합니다. 사실 보쉬가 향후 지향하는 바는 저희가 디젤에서 성취할 수 있었던 많은 성공들을 이런 전기화 분야에서도 재현하는 것이 되겠는데요. 현재 지금 많은 시스템들이 논의 중에 있고 구현 중에 있습니다. 또 이를 통해서 보쉬가 새로운 시장들을 많이 또 진출할 수 있게 되었는데요. 그중 좋은 예가 보쉬 리쿠퍼레이션 시스템 BRS가 되겠습니다. 엔트리급 하이브리드 솔루션이 되겠고요. 내연 엔진에다가 이제 전기화가 가능하도록, 그리고 브레이킹 시에 이런 그 전기 충전이 가능하도록 하는 솔루션이 되겠습니다. 이를 통해서 가솔린이나 디젤의 연료 소비를 10% 감축시킬 수 있고요. 전기화 배터리 팩에 대한 구체적인 질문은 저희 또 팀에게 질문을 주시면 또 상세히 답변 드리도록 하겠습니다. By the way, also fun to check out the system. So just check it out on YouTube. So you will find all the technological description in a very nice way. So fascinating. Enjoyed it myself. Just as a tip for the time later. Now coming to LG, Samsung, and their ideas about automated driving. For this, quite honestly, I think you're talking to the wrong guy, especially when it comes to the evaluation of their strategy. I can speak for Bosch. And when it comes to us, and it comes to automated driving, we do believe that we are well positioned in the market. Having the technology basically for acceleration, deceleration, sensing, and all the things you need on top now, what I mentioned with automotive steering, also steering solutions. So we believe we can combine all the technological factors that are required for automated driving in quite a unique way. And that's why, as good Boschers, how we call us, we always invite competition. It drives innovation, it leads to improvements, and for all of us, to better results for the customers. But this applies for Bosch. 또 지금 언급드린 이런 시스템은 사실 보는 것만으로도 굉장히 재미있습니다. 저도 이런 자세한 기술 설명을 보고 직접 이제 시연을 보면서 굉장히 재밌었는데 한번 해보시라고 권장을 드리고 싶고요. 앞서서 LG, 삼성도 한국 IT 기업의 자율주행과 관련된 경쟁력에 대해서 질문을 해주셨습니다만은 사실 이런 그 다른 회사들의 전략에 대해서 제가 당연히 말씀드릴 수 있는 입지는 적임자는 아니다라고 생각하고요. 저는 이제 보쉬에 대해서 좀 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 자율주행 분야에 있어서 보쉬는 굉장히 좋은 입지를 가지고 있고요. 사실 저희가 보유하고 있는 기술만 보더라도 액셀러레이터, 디셀러레이터, 센서라든지 아니면 스티어링 솔루션을 이르기까지 모든 그런 필요 요소들을 다 갖추고 있고 또 이런 것들을 잘 조합을 해낼 수 있는, 그래서 자율주행이 가능하도록 할 수 있는 그런 기술력을 보쉬가 가지고 있다고 생각합니다. 또 저희는 항상 이런 경쟁을 환영을 합니다. 이를 통해서 혁신이 만들어지고 많은 기술들이 개선이 되고 또 결과적으로 고객들에게 더 좋은 결과를 가져다 줄 수 있기 때문에 환영합니다. But as I finally hearing to see which names are competing in this area and in this market says already how fascinating it is, from a technological point of view. When you look at me when I grew up, so a car had 4 wheels, a steering wheel and an engine. Basically now, very much likely
during my active working life, we will see cars now, what we see now with today's technology, that you can already pull out your car automatically out of the garage. We believe also until 2020, so this will be somewhere around 2018, we will have valet parking systems. So basically you get out of the car, you hit a button and then the car automatically goes to the parking lot. And if we then imagine by 2020 you are coming after a long press conference, exhausted after a long Q&A, you're driving home and you just hit a key saying take me from Daejeon back to Seoul, and the car takes you automatically. That's quite a nice perspective. You can still choose to say let the car do the way or let me drive myself. So we say by 2020 this is already what we see in the markets, and then taking it really to the limits, but there we are talking about something like beyond 2025, when really the idea of automated driving will come true. You just get in the car, you tell your smartphone already during breakfast where you want to go, the car is waiting for you and taking you there. Fascinating times, that's why it's quite understandable that many players are in this market. And it's good, Bosch is a market. 우선 사실 제가 처음 자동차를 보고 운전을 할 때만 하더라도 자동차라는 것이 바퀴 4개 있고 운전대 있고 엔진만 있으면 이제 굴러가는 그런 형태였다라고 한다면 오늘날의 자동차는 상당히 다른 모습을 가지고 있습니다. 이제 뭐 차고에서 자동적으로 차를 뺄 수도 있게 되고요. 2018년, 2020년이 되게 되면은 자동적인 발레 파킹도 가능할 것으로 예측을 하고 있습니다. 그래서 목적지에 도달을 해서 버튼을 누르면 자동으로 차가 주차가 되는 것이죠. 또 2020년 이후에는 이렇게 여러분들 기자 간담회 참석을 하시고 Q&A 이메일 많이 지치셨을 때 대전에서 서울로 자율주행을 통해서 바로 가실 수도 있을 것이고요. 또 물론 직접 운전을 하시거나 자율주행도 선택을 하실 수가 있겠죠. 또 멀게는 2025년 이후가 되면 또 저희가 지향하는 완전한 자율주행도 실현이 될 것으로 생각이 됩니다. 즉 아침을 먹으면서 스마트폰으로 오늘 갈 목적지를 입력을 하게 되면 자동차가 자동적으로 이제 데려다 주는 그런 체계가 가능할 것으로 예측을 합니다. 그래서 이런 굉장히 흥미진진한 시기에 저희가 살고 있기 때문에 많은 이런 기업들이 이 분야를 보고 있는 것은 당연한 일이다라고 생각이 듭니다. I think we had another question. 네, 안녕하세요. 뉴스원의 유주입니다. 방금 마스터 설명을 하실 때 그 매출에 대한 이야기를 하셨는데 영업이익이나 손익 이런 거는 좀 봤었는데 그 부분이 궁금하고요. 최근에 이제 그리스 디폴트 사태가 지금 실수로 발발하는 건 이야기인데 이게 향후 유로화에도 영향을 주기 때문에 보시 입장에서도 상당히 민감한 부분인 것 같거든요. 이게 만약에 유로화 폭락으로 이어지게 되면 올해 이제 매출이나 뭐 경영 실질 목표 달성하는 데 어떤 영향을 미칠지 달성할 수 있을지 좀 알고 싶습니다. So you mentioned about the overall sales of Bosch Group and Bosch in Korea in general. What would be the operating income and net income of your company? And with the Greece defaulting at the moment, what will, and it would obviously be impacting the euro, and how do you believe that will impact Bosch as a company? Because I believe that will have an impact on Bosch as a company. With weak euro, do you think you'll be able to meet your annual target? So actually when we speak about the whole Bosch Group, I have a tendency always to leave this to my boss, who could tell you the much more adequate numbers. But from what I know is when we look at the sales volume now first, what I mentioned, so compared 2014 we said we'll have a comparable sales volume of 64 billion euros, and we're expecting an increase from 3 to 5% now. What I mentioned is when we look at the exchange rate effects, and usually then a weaker euro, this means at the end, so that the sales volume would have positive impact on the sales volume, because we collect basically more euros when we send the invoices in US dollars or other currencies. So on the sales side, this will have a rather positive effect. When it comes to EBIT margins, I'm currently not aware of the data.
But I can imagine, since we have a strategy local for local, that we are very much in the local market, and also our exchange rate risks are quite balanced. Because we invest, we keep the money usually in markets where we are, because the idea is we are close to our customers. That's why for the EBIT margin, I would also have to refer otherwise to our headquarters to provide updated data. So when it comes to our expected margin in Korea, I think we have been quite cautious with this so far. I can only tell you, so we expect to make money in Korea. It will be, according to Bosch, in a decent manner. We will expect our sales volume to increase, as I mentioned, so to about, right now the forecast stands at 3%. But this is once again, as I mentioned already, very much aligned with the current market developments in Korea. And we are keeping an eye on the further development, because we're also aware that right now also the announcement of the GDP expected for this year have been more and more cautious. And that's why we're also looking at our sales development carefully, but so far we are quite positive that we will hit our targets. 우선 이런 사실 수치 부분에 대해서는 저보다 저희 보스가 좀 더 적임자로 질문을 답변을 잘 해주셨었는데요. 사실 저희가 매출에 대해서 2014년에 640억 유로를 언급을 하면서 3에서 5% 성장할 것이다라고 전망을 드렸었고요. 저희 사실 유로가 이제 약세일 경우에는 전체적인 저희 매출에 미치는 영향은 긍정적이다라고 보여집니다. 왜냐하면 저희가 인보이스는 뭐 미달러나 다른 통화로 하기 때문에 유로는 저희가 더 많이 갖출 수 있게 됨으로써 매출에는 이제 긍정적인 영향을 미치게 되고요. 사실 그 영업이익이나 이익률에 대한 데이터는 제가 지금 가지고 있지 못합니다. 그렇지만 저희가 전략상 현지의 그 사업을 현지화하는 데 주로 목표를 두고 있고, 현지에서 벌어들인 돈은 또 공급으로 송환을 하고 있지 않습니다. 그래서 그런 자금들은 현지에 머물고 있고, 어떻게 보면 또 환율 부분에 있어서 이제 균형이 잘 맞춰진 상태이다라고 할 수 있겠습니다. 또 한국에 있어서의 수치들은 저희가 굉장히 신중하게 접근을 하고 있습니다. 물론 저희가 진출한 시장에 있어서 수익을 창출하는 것을 목표로 하고 있고요. 여기에는 또 현지 시장의 경제 성장 전망, 지금 한 3%로 보고 있습니다만은 그러한 수치들과 맞추어서 저희 매출 성장률을 잡고 있습니다. 또 지금 현재 저희가 GDP 성장률이 어떻게 또 조정될 것인지를 면밀히 관찰을 하고 있습니다. 그러나 지금 현재 상황에서 봤을 때 지금 저희가 설정한 목표를 충분히 달성할 수 있을 것으로 긍정적으로 보고 있습니다. SP통신의 강대기자입니다. 세 가지 정도 시작하겠습니다. 디젤 엔진은 20%, 가솔린 엔진은 20% 정도 연료 소비 감소가 가능하다고 밝히셨는데, 이 같은 수치가 현재 보시의 기술로 가능한 건지, 아니면 2025년 정도의 기술 향상을 통해서 가능한 수치인지 보시고요. 두 번째는 지난해 매출 21% 성장 가운데 현대캐피코의 가솔린 증사 사업 인수로 돈을 얻는 것이 있다면 그 기여도가 포지션이 어느 정도인지 좀 보십시다. 또 한 가지는 최근 5년간 2,600억 정도의 투자를 해오셨는데요. 연간 한 520억 정도 되더라고요. 올해는 300억 정도 추가 투자를 말씀하셨는데, 그러면 그동안 추세에 비해서는 약 220억 정도의 감소가 보여지는데, 그거는 향후 보시의 한국 내 투자의 감소 기조로 봐도 되는지, 아니면 현재 경기 때문에 이런 투자 규모가 축소된 건지 보십시다. I have three questions. First, in your presentation, you mentioned that your technology will be able to save fuel consumption by 20% for gasoline and 10% for diesel. Is this possible through your current technology base today, or do you mean that it will be feasible in 2025 or in the future? Second question is, you mentioned that last year Bosch sales grew 21% here in Korea. Was that contributed by your acquisition of Hyundai's GDI business?
And if so, how much contribution have you had from that acquisition alone? Third question is, it seems that you mentioned that Bosch has invested into Korean market at amount of 260 billion won in the last 5 years. If you average that, that's about 52 billion a year. And you also mentioned that there will be incremental 30 billion investment this year. Does that mean that, and it seems that there is about 22 billion less investment for this year by Bosch. Does that mean that Bosch will reduce its investment into Korean market moving forward, or is it because of the poor economic situation here in Korea? So let us start actually with the last question concerning the investment. So wherever we are, actually, we can say we are in markets for the long run. So an investment, by definition, are always long-term commitments. So that's why when we say we have invested roughly 260 billion, and this year another 30 on top will come, this shows our strong commitment to the Korean market. So we can say we are definitely in the market for the long run. What of course we see is that now we have made significant upfront investment as far as I can oversee the data, mainly with the setup of gasoline systems. So this has required, and I think this was part of the press conference last year, also a significant investment. And that's why we may have seen a certain peak there. But now the investment is in place, and like any good investment now, it's also to look at, make it operational, and looking at the returns and getting the numbers. 그래서 마지막 질문에 대한 답변을 먼저 드리겠습니다. 사실 보시는 어느 시장에 진출을 하든지 장기적인 투자를 지향을 하고 있습니다. 한국 시장에서도 마찬가지로 저희가 지난 5년간 2,600억 원을 투자하고 올해 이제 300억 원 추가 투자 계획이 있습니다. 이는 한국 시장에 대한 어떤 장기적인 의지를 보여주고 있다고 생각하고요. 사실 저희가 선행 투자가 많이 되어 있습니다. 특히 가솔린 시스템에 대한 투자가 많이 이루어졌고요. 이는 작년 기자 간담회에서 많이 들으셨을 것이다 라고 생각합니다. 그래서 당시 저희 투자 금액을 보시게 되면 좀 정점을 찍었다라고 보여지고요. 또 저희는 이런 많은 투자와 투자 수익을 보면서 투자 계획을 잡고 있습니다. So concerning the GDI business, as you pointed out correctly, so the separation of the former joint venture has had an impact on the numbers. So as you can imagine, also now, actually investments have been done. I mentioned this before. So investments in our Daejeon plant, and now actually we see in the sales numbers also what has been partially consolidated before. That now the sales are kicking in from our GDI business. This definitely had a positive impact on the 2014 numbers. 예, GDI 사업과 관련해서 저희가 합작회사를 이제 인수하면서 거기에 대한 또 기여가 있는 것이 사실입니다. 대전 공장에 저희가 또 많은 투자를 했었고요. 이를 통해서 이제 매출 상승 효과가 GDI 사업을 통해서